Hi everyone! Today I'm finally ordering from a Korean restaurant through Just Eat. I live in a small town in the canton of Aargau, Switzerland, and it's generally pretty hard to get Korean food around here. Up until recently, there weren't any Korean options for delivery, but a few months ago I spotted a place called Kimchi on Just Eat. It has a solid rating too, 4 out of 5 stars. Kimchi is located in Bremgarten, which is about a 30-minute drive from where I live. Not exactly close, but hey, that's okay. This is my first time ordering from Kimchi. Let's dive in! Gold twigging, I will take this. And mandu kimchi, crab claws. Oh, that's a shame. Komtang is not available. Kimchi also. The restaurant is called Kimchi, but it doesn't offer kimchi anymore. Oimuchim not available. Korean barbecue chicken also not. And bibimbap and bulgogi is not available too. So, and curry also not. Beef curry not. Well, I think the main dishes are only kimbap, but it's okay. I will try some kimbap today. I will take veggie, kimbap bulgogi, kimbap twigging, chicken nude kimbap, nude snow crab. I order every sort of the dish, 154 francs. Let's order! So the kimbap will be here soon, and I will prepare some kimchi. This is gakdogi. This is radish kimchi. I bought this at Yumi Hana, and it's vegan. It's here! Ta-da! Das sind die Inside Out. Bisschen aufgeblasen. Kalt ist es. Sind glaube snow crab. Snow crab? Mandu. Twigging. Oder willst du schneiden? Ich meine ja Chicken Inside Out genommen. So bin ich schon Film. Also. Hi! To drink this, you too. Snow crab.
Mm. Soy sauce. 불고기 김밥. Nou, wie hast du gefunden? Ich finde es chili Reis. Ganz viel Reis dran. Das hat ein bisschen wenig Wein. Und Bulgogi ist geil, sie haben recht viel Fleisch in da. Aber es ist nicht wirklich Bulgogi. Es ist nicht so fein geschnitten Bulgogi und die Marinade ist nicht so. Aber Mando ist geil. Findest du nicht? Mandeln war geil und auch die beiden frittiert habe ich auch sehr gerne. Mhm, nimm noch. Nein, schon gut. Bist du dir? Und meiner ist der Soja. Und du hast schon gesehen, dass da Krabbenscheren drin sind. Ah, jetzt hast du gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? So, da ist so ein Ding, aber ja. Weißt du, das der Mund? Ja, also Kaktugi. Mund. Kleines Mund. Ja. Wieder weg. Ja. Ist gut. Sauerkraut. Nein, da habe ich gekauft. Im Yumi Hana. Chicken.
That's it for today. Thanks for watching. Stay hungry and see you next time. Bye!